mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani, unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama wewe mchezaji majeruhi, kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo. Kabere Barnabas nero kone kebuna chibichana marengo kirachira senchira yogo kirano interior na nkatre Nyaboga kabana into goika omwero moko onyebu murayibwensi ya Kenya muske Professor from Kithure Kindiki nigo agendereire kumwegerera umurayo kane na boigo umukoro bwensi ya Kenya umuske Uhuru Muigai Kenyatta na goteba umuske Uhuru tabwenereti ko mochigwa ase okogwa kwa uchumi goso gusarika kwa uchumi anena muno chingaki arenge ase uburayi korende no gwakwa goso no gosona no kobochando goso boroire bwakoro na wagerete uchumi yenga kiyo ekabake gosareka muske Kindiki nigo ariko yakwana yaiga seniga yakwana yaiga imambia rero kurase county ya Nyandarua ekero agenda kurototo bwagachi bwechiro yandaragwa asateba nigo eserikali yo muske ruto irache kogendera kurika aboro kyabanene bunenchira yamo yogosira abange bunenchira yamo yogosira chisemi asense ya Kenya. Hii serikali ndio imeajiri walimu zaidi kuliko utawala wowote ule. Tulikuwa tunaajiri walimu 4,000 5,000 kwa mwaka. Siku hizi miaka miwili pekee imepita, 2 years tangu 2022. Serikali hii imeajiri walimu 76,000. Na hii mwaka huu September tutaajiri wengine 24,000 ifike 100,000. Ni kwa sababu siku ya kampeni tulikuwa tumeahidi wale wamesomea ualimu tutaajiri 116,000 between 2022 and 2027. Already 76,000 employed. In September, another 24,000. There is nothing that will prevent us from achieving our target of employing 116,000 teachers before 2027. Vile niseme hivi. Vile niseme hivi. Mnajua ya kwamba barabara zetu zilikuwa zimekwama. Mambo ya stima ilikuwa imekwama. Ni kwa nini? Ni kwa sababu siku ile mmechagua Rais William Ruto, uchumi haukuwa mzuri na uchumi haukuwa umeharibika kwa sababu ya utawala wa Uhuru Kenyatta. Uhuru Kenyatta alifanya kazi kubwa sana. Mheshimiwa Mwai Kibaki pia alifanya kazi kubwa sana. Lakini nchi yetu ilipata matatizo ya ugonjwa wa COVID-19 ambaye ilifunga biashara na uchumi kwa takriban mwaka 1.5. Hatukuwa tunafanya kazi, hatukuwa tunatoka nyumbani, biashara zetu zote zikafungwa. Hiyo ndio iliharibu uchumi. Na hii miaka miwili William Ruto alikuwa anakazana kujaribu kufanya ile kazi ambao at least itaanza
Na ekero atigarita matuko atano na atatoka erio insi ya Kenya ichigo chengira rituko ya Madaraka Day rituko riko barigo chengero tarike ya mutinyo gatano na limwe kero mwaka aso mwaka oyiga muyigo yo ogochigo korekana imeye county area Homabe rituko ya rero mugavana we county yo Moske Gladys Wanga nigo ara umuyiga wa masabo bosio wogo chengira rituko erio gokwana aso muyigo yo musbati Gladys nigo asabiro morembe na boyigo obomo no wanchani bosibwe rituko erio na mono ime county ya Homabay na ase amatukari mutwe. Ahead of us is a very, very important day on 1st of June. But apart from 1st of June, we also have a very important days from the 12th to the 15th of August. And then very important day again on the 16th of October. So God has favored us this year to host several national meetings. And He has opened the floodgates with favor, for which we thank Him. While that is happening, of course, the enemy is not sleeping and is not silent. And here we have also faced tragedy, especially the loss of our MP in the hands of assailants, Honorable Ibere. And this has been very shocking, has sent shock waves across the county. We also had some people trying to go after our deputy governor. And that is why we were careful to know that when God is raising us up, the enemy will not be asleep. And that is why we decided we come together today as a county, together with our clergy, to pray that God will continue to give us His favor and will surround this county with a hedge of fire, and that we shall not see misfortune or death or bloodshed. And we shall have peace, and we shall have sufficiency of grace. So we are trusting God to give us grace, to give us peace, to forgive us because we have fallen short before Him. All of us, without exception. As man, we have sinned, and today as the clergy pray here, we are praying to ask for God's forgiveness. We are praying to ask for God's peace upon the Homabay, and we're also praying for God to give us unity of power. Nisa ya Catholic nigo ya bolire abakenya na boigo ababwatani bonsi koba abatweruru chingaki obotukibogendrete erio komanye ikikerirete ogoito komusasoti John Maina Ndengwa kureparisha igwamite gotoka Ekeonga Ndarwa uyobete kagoito na boigo sekagoito chitariki 15 cy'umutenyo yoiga no mubero ye gotoka mbarabare ne parense mo ya girigiri ase para ya Nakuru. Omo Bishop we Kisii and Nyamira Joseph Mbate uyobete gakora mu yigabo ko moene Joseph John Maina nigo anekeria abantu bunambare no bumaina buneke mbikiriya DCI nigo kirachie ko korobotuki na boigo korubora Ekeonga Maina na boigo oboene wa Maina boche kororekana. Kwa tukipata tu sifa zake Father Maina. Hii inamaanisha kwamba aliandamana pamoja na Mungu katika yote ambayo aliweza kuyafanya. To our family, he was son whose kindness knew no bound, a brother to his siblings whose support was steadfast and with unconditional love. We mourn a friend, a mentor, a teacher, an advisor. Tunahitaji ukweli. Na hiyo ndio sababu hata haya mambo tumehusisha DCI. Niombe tu Wakenya wote na wote ambao mtuko hapa tupatie wale ambao wanachunguza kuhusu kifo cha Father nafasi waweze kuchunguza. Ngoje yale tutaambiwa
na wale na ekero abantu baigo bagenderete komocha oguito kwa abantu na boigo nene mono abasasiroti nigo omoseneta bwe county ya Kericho Aaron Cheruiyot oyoboigo rumuraibu abarabange ase bunge ya Senate akwanire oguito kwa abantu chinsemo anene mono bali babete batano bali babete bakoitwe ensemo yangata bariko e county ya Narok anye omotienyi oyomo oitire chinga kicho nigo abete ga komomocha omo Inspector General Banyanyimbo Douglas Kanja asatebire nigo ewizara yoburendi bwime ebonete wesoka na gokora ubutuki erinde obwene bw'abantu abo bonyare gosoka na kororekana. I join Senator Omtata in seeking to understand, first of all, how far the Inspector General of Police has gone with regards to the promise that he gave to the citizens in a meeting that I attended in public and broad daylight, that the police officers that mishandled the firearms and led to the killing of 5 citizens, not 6. I have seen Senator Omtata. Oh yeah, he's captured it actually that it's 5. The only part that is not accurate, Mr. Speaker, is that initially, and indeed at the time of going there, I thought that there had been a child. It turned out actually that they were all 5 male adults of different ages. Mr. Speaker, when we were there with the Inspector General of Police, he spoke in broad daylight in the presence of media and the country that any police officer who was involved in those killings will carry their own cross. And I thought that was a good sign from him, meaning that then IPOA was going to swing into action, and by now we'd have known what is the identity of those officers and what action has been taken. It is now more than 3 weeks, nearly a month actually, Mr. Speaker, since that incident happened, and there is nothing that has been said from the investigative agencies. I thought the practice is that in such a matter of great national concern, by now the country will have been updated, at least by APOA, of what is the status of investigation and when will the citizens get justice. Second and most importantly, Mr. Speaker, there is a particular administration officer, Mr. Chubat, if I'm not wrong, because the citizens kept on mentioning that name, that was mentioned profusely and was mentioned to have participated in organizing and leading this particular exercise. I thought by now the Ministry of Interior will equally have updated the country on what disciplinary action has been taken against that particular officer. Transferring, Mr. Speaker, is not a solution. If you transfer an administration officer who has led an exercise such as this that has led to the death of citizens, Mr. Speaker, basically what you're saying is that you're sending him to go and visit the same kind of killings in another part of the country, Mr. Speaker. And Munyakerogo we kamati yobo chenu ase barasa yaba governor yobo igoro mu governor we county ya Tharakanithi omoske muthomi njuki ni garuro kuboria ko cyase serikali nene kwene kyabuna abanyagitali bali bakorwa oborwari gosobo bwene inse yomoroberio bobokoreri ase obomo universal health coverage UHC ngori kwa bari asa machika bene batnyuma bataranganya goche ase serikali chirisha chichi county wa health amesema anataka kuleta peru saa hii kwa counties yao madaktari, lakini anataka kuleta peru ikiwa na ile mshahara tu ile waandika ile kidogo ambaye wako strike. How can you transfer to counties striking medical staff and you have not resolved the issues? Hiyo ni kama kuambia mtu na kufanyia na kutransferia mfanyikazi ambaye ako njera, ama na kutransfer mfanyikazi ambaye ni patient kwa hospitali. Kwa hivyo kwanza tumesema national government irekebishe job group na mishahara ya madaktari ambao kwa strike. Alafu sasa kwa sababu tax inalipwa yote tunalipanga inaenda treasury, waongezee pesa yetu katika equitable share, waseme 8700 doctors ama madaktari ama medical officers wana cost pesa hii, watupatie kwa ile inaitwa equitable share. Kama Tharakanithi ile tunapata tuongezewe ya madaktari 219, tuambiwe kwenda forward, hii ndio pesa kulipa madaktari. Sasa wanaweza leta na
Akorwa asensemeri y'oburemi mu waziri w'oburemi netugo Muske Mutaikawe nigo akwanire abaremi anene mono bekemerikeriye cyaye asabaine kero bugachi obuya na boigo amagori amaya ase kemerekyo ase amatuko ari mutugo kona ase gikaro ne kampani ya KTDA gose kampani retendete echaye Muske Mutaikawe nigo akwanire okoinono ko bwoyo gocha ase abaremi abo started kwa sababu tulisema kwenda mbele. Si lazima watu walikuwa wanazungumza wanasema vile kunafanyika kule Nairobi hatujui. The pricing mechanism was questioned at some point. So we want to make sure that there is no mystery regarding pricing of tea, coffee or other products. Another issue is packaging. Hii mambo ya packaging. Because you don't have to invest. The government is going to invest in packaging plants. What we are calling the common user facilities. There is going to be one in Dogokundu and another one towards Nakuru, where we are saying if we have bulk tea that you want to pack and you don't have your own factories to pack, it doesn't matter. We will invest, the government will invest in common user facilities so that you can simply take your tea there and it is packaged there for you at a very small fee by the government, so that we can save you a huge investment. Lakini vile vile chairman pale Dani alikuwa amenieleza ya kwamba saa ingine fertilizer inachelewa na nyinyi mungetaka fertilizer inakuja on time, si ndio? Ndio muitumie wakati kwa mvua ndio mpate mapato ile inatakikana ipatikane tukitumia hii fertilizer. Kwa hivyo tumezungumza hiyo maneno na nikasema tutatayarisha mapema mambo ya subsidized fertilizers. Tumeona, we have seen the impact of subsidized fertilizers and we want to make sure that the farmer benefits completely from this fertilizer intake. Na hizo pesa ambazo mjumbe amezungumzia pia nitafuatana na hizo. Sijui kama ni za serikali ama ni KTD ama ni za nini, huku nieleza vizuri. Subsidy, ile ya subsidy. So I promise you, you'll get the money. Mimi siwezi kusema kitu ambayo haitafanyika. Kwa hivyo nitaangalia hiyo mambo ya subsidy. Lakini moving forward, we want to include the distribution of subsidized fertilizers, not just factories, so that it comes nearer. Ndio mpate karibu na wewe. Kwa hivyo moving forward tutaanza hii mpango ya kupanga ya kwamba hata yule agrovet, yule ambao anauza vitu karibu na wewe, dukani karibu na wewe, yeye pia anakuwekea fertilizer ndio unaweza kuishukua karibu na wewe. Ikomina Isano na Ibere cha butokire ore Chinsa Isano na Ibere cha bono mugaso gwikiraga bunongo twikira mwari w'Ekeonga Chinsa Isano na Ibere ritukirire Juma senchira ya wenga mwari ikomina nchikira nagaiga ngoretera ayo mona yanda mangi a senchira yo wenga toskare genda gutwara borege borobia a simirubi ya Getembe TV ekobwatia. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentre nigwa amavuta yani oil na wigo chiriye chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wekabunuraganye ochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero eri wenyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yegotoka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.